కొన్ని పదాలు అండర్లైన్ చేస్తాను, అది 100% గుర్తుపెట్టుకోండి. In 2003, Kelkar Task Force on Indirect Taxes mentioned a comprehensive GST. So first time ఎవరు సజెస్ట్ చేశారు? జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే, కేల్కర్ టాస్క్ ఫోర్స్. ఇయర్ అడగచ్చు, అడగకపోవచ్చు, దట్ ఈస్ నథింగ్, బట్ రిమెంబర్ వన్ టాస్క్ ఫోర్స్ కేల్కర్. సెకండ్ పాయింట్, విచ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్? 101. ఇప్పుడు దాకా ఎన్ని అయినాయి? 106. ఫైన్. వెన్ 2016 GST tax was introduced and enforced across the country on what? See, ఈ రెండింటి దగ్గర they will make you fall into the trap. ఫస్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది GST? 101 ఎప్పుడు వచ్చింది? 2016 లో వచ్చింది. బట్ బయటకి ఎప్పుడు వచ్చింది? 1st July 2017. నెక్స్ట్ వన్, 3 new articles added into the constitution. Just go home and read this 246 and 269A. But main focus on this 279A. GST council okay, but deal ఎక్కడ అడుగుతారండి? Specific things you need to identify. It empowers whom? Is empowered to constitute the GST council and defines its composition and functioning. ఏం చేయడు, he won't put much effort. Instead of this president, ఏం లేదు, పార్లమెంట్. ఆన్సర్ ఫసక్. గో సి PYQ పాలిటీ క్వశ్చన్స్ ఇలానే ఉంటాయి, జస్ట్ ఒక సింగిల్ వర్డింగ్ మారుతుంది, రైట్? సో హూ ఈజ్ ఎంపవర్డ్ టు డీల్ విత్ GST కౌన్సిల్? ప్రెసిడెంట్ ఆర్ పార్లమెంట్? ప్రెసిడెంట్ పార్లమెంటా? ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ GST. GST is applicable to supply of goods and services and not manufacturing, sales, etc. GST మీకు చదువుంటారు, మీకు చెప్పుకుంటారు, బట్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ యూనిట్ టు పిక్. ఇలాంటివి అడుగుతాడు. సో దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ వాట్? సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అండ్ నాట్ ఆన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, సేల్స్, ఎట్సెట్రా అవసరం లేదు. కన్సంప్షన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్. దిస్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ కన్సంప్షన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్? ట్యాక్స్ విచ్ ఈస్ కన్స్యూమ్డ్. What is a destination tax is fine. For example, some product, something is manufactured in some state, some country, right? But you are consuming in Hyderabad. ఇప్పుడు అది ఎవరికి పే చేస్తావు? ఎవరికి పే చేస్తావు? See again, there are 4 elements ఉంటాయి. CGST, SGST, IGST, UGS, అది యూటీకి సంబంధించింది ఉంటాయి అనమాట. జనరల్లీ ఏ ప్రొడక్ట్ ఏవైతే ఉందో CGST అండ్ SGST లోకి వెళ్తుంది అనమాట, షేర్ అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఇఫ్ యూ బై దిస్ లేస్ ప్యాకెట్ ఆల్, ఇట్ హ్యాస్ ఆల్సో GST ఇంక్లూడ్ అయ్యే వస్తుంది అనమాట, ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ GST వస్తుంది అనమాట. GST కూడా వదిలేసి, టేక్ ఫుడ్, బయటికి వెళ్తారు, ఫుడ్ సెక్టర్ తింటారా, GST వేస్తారా దాని మీద? వేస్తారు కదా. వేసినప్పుడు, బట్ దిస్ రా మెటీరియల్స్ బ్రింగ్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టేట్స్, రైట్? బట్ అల్టిమేట్లీ వేర్ దే ఆర్ పుటింగ్ యువర్ GST, ఏ స్టేట్ లో కన్జ్యూమ్ చేస్తారో ఆ స్టేట్ లోనే ఉంటది అనమాట. ఆర్ఎల్స్ ఇట్ విల్ షేర్ ఉంటుంది, సెంటర్కి వెళ్ళి సెంటర్ ఉంటుంది, స్టేట్కి వెళ్ళి స్టేట్ ఉంటుంది. ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్? కన్సంప్షన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్. డ్యూయల్, ఇది తెలిసిందే కదా, సెంటర్ మచ్. ఇట్ హ్యాస్ 4 parts, you already know this. Rates are notified on the recommendation of the GST Council, which belongs to this Article 279A. There are 7, good pettukondi, ee point important. There are 7 tax rates for various goods, 5 tax rates for services, right? Each and every point is important. ఫాస్ట్ గా 5 చెప్పండి దీని నుంచి. కేల్కర్, దెన్ నెక్స్ట్ 101, 2016. నెక్స్ట్ వన్ ఎప్పుడు వచ్చింది? ఇది 2017. నెక్స్ట్ వన్ ప్రెసిడెంట్ రిగార్డింగ్ వాట్? 279A. నెక్స్ట్ సప్లై మీద. నెక్స్ట్ వన్ కన్జంప్షన్ బేస్డ్
ఓకే ఫైన్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సేల్స్ మీద లేదు. నెక్స్ట్ 7 ఇన్ గూడ్స్, 5 ఇన్ సర్వీసెస్. సో అట్లీస్ట్ ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ద ఫస్ట్ రౌండ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. అండ్ సెకండ్ పార్ట్ ఈస్, it is called as what? Destination based tax. Same thing, supply and destination based tax. Generally, indirect taxes are considered as regressive in nature. They are called what? What does it mean? Economy అనేది వెరీ ఈజీగా మీకు సరౌండింగ్ ఉండే ఎగ్జాంపుల్స్ ని పిక్ చేసుకోండి. కాంప్లికేట్ డెఫినేషన్స్ వద్దు, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో చెప్పండి. టెల్ మీ విత్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ రెగ్రెసివ్ ఇన్ నేచర్. కామన్, ఇప్పుడు అలా కాదు. ఇప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ టేయింగ్ టు లేమెన్, మీ ఇంట్లో వాళ్ళు అన్ఎడ్యుకేటెడ్, యు ఆర్ టేయింగ్ సంథింగ్ రిగార్డింగ్ దిస్ GST, ఇట్ ఈస్ వాట్? రెగ్రెసివ్ ఇన్ నేచర్. హౌ కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్? టేక్ సమ్ ప్రొడక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఇందాక ఏం తీసుకున్నాం? లేస్ చిప్స్. దిస్ ఇస్ హౌ మచ్ ఇట్ కాస్ట్? 10 rupees, right? Tea, who makes tea? How much this lace costs? 10 rupees. Who runs business? How much this lace cost? 10 rupees. అంటే నీ ఇన్కమ్ ఎంత ఉన్నా సరే, బట్ దిస్ కాస్ట్ వాట్? సేమ్. ఇట్ మీన్స్ వాట్? యు ఆర్ నాట్ డివైడింగ్ సమ్ ఈక్విటీ రేట్. దెర్ ఈస్ నో ఈక్విటీ రేట్. దెన్ ఎందుకు ఉండాలి అనే క్వశ్చన్ మీకు రావచ్చు. Then what's your reason? క్రిటికల్లీ థింక్, ఆలోచించండి. సో దీనిలో కూడా తగ్గించవచ్చు కదా అని మీకు ఆలోచించడం రావచ్చు. ఎందుకు రాకూడదు? ఈజ్ దిస్ 10 rupees లేస్ ప్యాకెట్ ఈజ్ రియల్లీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ యూ? ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ యూ? అవసరం లేదు. వాడిది డిజైర్. చాయ్ ఎవరిదే చేస్తే వాడిది డిజైర్, వీడిదేంటి? డబ్బులు ఎక్కువ థింగ్. అంతేనా? అర్థమైందా? సో నేను గూడ్ బయటకు పెడుతున్నాను, అది కొనుక్కోకపోవడం నీ ఇష్టం. బట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ బికాస్ అల్టిమేట్లీ ఇండైరెక్ట్ taxes ఆర్ వాట్? రెగ్రెసివ్ ఇన్ నేచర్, విచ్ విల్ నాట్ హెల్ప్ ఫర్ వాట్? గవర్నమెంట్ ఇన్ మచ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ డీలింగ్ విత్ ద ఫిస్కల్ పాలసీ. దెన్ విచ్ ట్యాక్స్ విల్ హెల్ప్ టు డీల్ with the government? Direct taxes. Direct taxes are what? Progressive in nature. Direct taxes are what? Progressive in nature. These are the concepts. Conceptual based questions వస్తాయి. ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, రైట్? సో GST is what? Progressive or regressive? All indirect taxes are what? Regressive in nature. All indirect taxes are what? Regressive in nature.